Again, I forgot to unmute my microphone again. Sorry. Okay, let me start again. So, well, welcome back to GT Sport campaign mode. Today I decided to do the Midship challenge for part 17 because I saw this championship in the campaign professional league, and yeah, I thought it'd be fun to try it out. Also, the 24 hours of Daytona is currently on. I've got it alongside me on my iPad, so 8 hours and 10 minutes to go at the moment. And yeah, just thought I'd play some GT Sport in the meantime. But it is good to see some racing back, isn't it? In the Rolex 24 hours of Le Mans of Daytona. First round of the championship in the WeatherTech IMSA series. And yeah, let's do a bit of GT Sport as well. But yeah, apologies for my mic being muted because again, I didn't notice. So okay, I got 35 views on F1 2017 Hot Lap. Okay, that's nice. So yeah, the first round is at Willow Springs, and I think for this series I'm gonna use the Ferrari 458 Italia, and also to go with that, I've got the 458 Italia Rim. The replica. So yeah, it's gonna be some nice wheel inception. So let's try this car out. I think I've driven it once before in this game a couple of years ago, and I think it was a pretty fun car to drive, to be honest. You're able to slide quite a lot. Max copied my video. He stole my WRC8. Yeah, I saw that he was playing that game as well. So, the first race at Willow Springs then, it's gonna be 8 laps. I think I could maybe adjust the camera slightly to face a little bit more downwards. Let me see if I can try and get that without ruining it. Yeah, I guess I could maybe. Yeah, that's a little bit better, I think. Let's go with that. Okay, it's always a bit difficult to set up the camera on my stand that I've got. So then, by the way, this is the 24 hours that is going on at the moment. I've got it on my iPad. Currently about 8 hours and 8 minutes to go. So I'm just watching that with the corner of my eye. Okay, so then let's see what this car drives like. The 2009 458 Italia. I'm going to turn off the traction control. That is already off. Okay, that's fine. And also I'm going to try to maybe turn the force down a little bit to feel a little bit more detail. And make the wheel slightly lighter. I'm going to hop on GT Sport now. Okay, good. Yeah, I'm going to just go ahead with this race here. 8 laps at Willow Springs. I drove this track 2 days ago, I think, on Porsche Cars 2, together with Max and you. So you can see the wheel in game is exactly the same as the wheel I've got here, since this is a replica, which is pretty cool. I could maybe even adjust the camera slightly to be a little bit lower, like the in-game field of view, so you can see the wheel a bit better. But yeah, this car feels pretty nice, to be fair. Oh, and in real life there's a car off into the grass in the 24 hours of Daytona. Just noticed that. Okay, this is
Yeah, actually, I really like the way this car feels. Up the inside. There you go. Oh, yeah, it's a little bit slidey, but we're off into the grass, gravel, sand. Please don't reset me. Okay, this is gonna cost me a lot of time. We have got a 30-second gap to P1, which is now 36. So let's try and close that down. We're in the final corner. Oh god. Okay, I misjudged that a little bit. We're into the wall. This is gonna cost me even more time now. So apologies for that. Unfortunately, we don't have practice sessions in this game in campaign mode, so always have to get used to the circuit on the first lap. We're in last, 43 seconds down, so I don't think we're gonna close that up, but let's just try to avoid the gravel, which I can't, it seems like. Yeah, you know what, I'm gonna try and restart this because I need to be slightly more careful, and also I could look if it is better to maybe adjust the field of view a little bit, because I could go down a little bit. Yeah, let's go to -3, so you can see the wheel a little bit better. Project Cars 2, one of the worst games with a controller. Yeah, I believe that. I think that game really isn't made for the controller. You really need to have a wheel if you want to get the most out of that game. Okay, I need to brake pretty early with this car because of course it is a road car. It is a pretty fast road car, but still I don't need to treat it like a race car. And actually, there's been quite a collision in real life. Like, I'm constantly just looking on my iPad to see what's going on in the Rolex 24 Hours of Daytona. And talking about Daytona, in 2 weeks time I think, we have got the SRL 2.4 Hours of Daytona on Project Cars 2 in GT3. For the first round of the new GT3 Championship on Project Cars 2. Which is also going to be the final GT3 Championship, because next year that championship is actually going to disappear. Because the GT3 series is going to merge with the IMSA LMP2 series. And so that's going to be multi-class for next season, like the season after next season. So in 2 seasons time. And so yeah, the GT3 Intercontinental Championship within SRL is gonna disappear, but the top 6 of the GT3 Championship for upcoming season is gonna drive in the LMP2 class in IMSA, and everybody outside of the top 6 is gonna be in the GT3 cars. So it's gonna be multi-class, and yeah, hopefully I can finish in the top 6 in the championship to actually go into the prototypes. But that should be pretty easy because I actually won a championship last year, so I'm expecting to be fast enough to be in the top 6 for this season as well. But yeah, I'm looking forward to that because of course we did have a brief series, well 2 series actually, on GT Sport in this game with Group 1 and Group 3. But yeah, it wasn't really much of a success, and Project Cars 2 is a lot better for league racing, sim racing. And yeah, we've decided to go back to that game, and I'm really happy with it because, you know, I am a big fan of Project Cars 2, and you know, I quite like GT Sport as well, but I'm not as much of a fan of this game as what I am of Project Cars. It is not exactly yeah, Gran Turismo is not exactly my preferred racing game, my racing game of choice, let's say. But it does have some nice features, and I do enjoy it. Otherwise I wouldn't be playing it. I'll be racing for 6 hours, really? Wait, I'm gonna read what you've said before that. When I get to the straight. So this attempt has gone a little bit better. We're now up into 12th. About 24 seconds down. Oh no, I forgot about this corner again. Well, I didn't forget about it. I just forgot about the turning ability of this car. So I totally jinxed that.
And also I'm looking at the real life race a little bit too much. For me GT4 is very good. Okay, yeah, I like GT4 as well. But I prefer GT3. Okay, let's try and make up a few positions again. Okay, up into 14th. Half a minute down on P1, but we are doing 8 laps, so there is quite a bit of time. Oh god, okay. That's fine. Well, you can see there the car just slides away. I really need to slow down more. I'm going too fast into the corners. It lost me the 2 positions again that I just gained. Niks er even de link van die Twitch 24 uur. Ja, nee, ja, er is ook gewoon, je kan ook de 24 uur gewoon op IMSA TV kijken gratis. Dus je kan gewoon naar imsa.com gaan ofzo. Daar zie je het ook. Ik dacht eerst dat je daar een abonnement voor nodig had ofzo, maar dat hoeft helemaal niet. Dus daar kijk ik nu gewoon op. Nick, will you play WRC8? Yeah, I will. I've actually bought it. Okay, that was a little bit too early on the brakes there. Okay, so let's try and close up on the group in front of me. Yeah, I don't think we're gonna catch a leader. It's 30 seconds with just under 5 laps to go. But I think if I can stay on the track from now on, we could definitely gain a few spots, because the AI are pretty slow, of course. Okay, double overtake into here. Good lad, yeah. But I've also got WRC 5, 6 and 7, which I haven't played yet, so I may give them a try as well. Maybe just for first impressions live stream. Okay, this time I need to slow down for the final corner. Yeah, that was fine. That guy in front of me has made a bit of a mistake, and that now promotes up into 9th position. Meanwhile, in real life, the sun is starting to rise in America, in Daytona. Just out of this vintage car, or not vintage, concept. Oh wait, my camera has gone. No, it's not. You know what's happened? The sun is actually... that looks pretty cool. The sun is shining in my camera. You can still slightly see the wheel. That actually looks pretty sick. The sun is just shining straight into the camera on the bottom left. I've never seen that before. That looks pretty sick. Okay, getting past a few McLarens. Oh, sorry. Up the inside. There we go. Oh. Oh god, that was that. I want to look back. I forgot the button. Ah, there it is. Okay, up to P5 then. We're 18 seconds behind P1. Yeah, you can barely see the wheel, yeah, because the sun is literally shining exactly into the camera. So we have now moved up quite a few spots. Let's try and get a top 3 at least. But I have made quite a few mistakes in this race.
But I'm looking forward to doing the other tracks and the circuits that I know a bit better. A bit of a slide there. That's now P4. "13 seconds behind the leader." I'll tell you what, we can maybe even catch him. Do you think we can win this race? Let me know. We've got 3 laps to go. Well, 2 to go now. And it's 10 seconds. I think we can do it. Oh, not if I do that though. Oh, that's a shame. Oh fuck. Come on, get back onto the asphalt. That might have just cost me the time that I needed. Went into turn 1. But to be honest, there's a pretty good battle going on in the 24 hours of Daytona. I keep getting distracted by it. Maybe I shouldn't have played GT Sport while I'm watching a race. But you know, watching that 24 hours of Daytona really makes me want to play a race game like GT Sport or Project Cars. It just inspires me. And it makes me hyped for the SRL 2.4 hours as well. It really does. Okay, there's 3rd place. We've got 1 more lap to go after this. Let's not overshoot the final corner. Okay, that's fine. Come on. We've got a top 3. But can we chase after the 2 leaders? The first and second, I mean. The top 2, yeah, it's 5 seconds. So despite the mistake, we have made up 5 seconds on that lap. So I think we can still win this despite all of the mistakes that we made. That's gonna be a pretty nice comeback, isn't it? Oh, there's been a crasher in the 24 hours of Daytona. One of the prototypes. Into the wall. Yeah, I think we can win this. As long as I don't mess this up. They're right there. It's gone a bit wide. I've gone into a bit of a slide. We get the run. Come on. Oh, a bit of gravel that I picked up there, up the inside, which is now going to turn to the outside. Can we also get the leader though? I think he might be a little bit too far in front. We need to get a really good run through here and the final corner. We need to get a really good exit out of the final corner here. No, fuck, I've blown it. I've blown it. I could have won, but we're gonna get 3rd. Ah, that's a shame. Ooh, we are just gonna hang on to 3rd position though. I really could have won that, but yeah. I made a mistake in the final corner. Anyway, I'll take 3rd. Maybe I could have got him to the line, I don't know. Yeah, I just made too many mistakes in that race. But the next track is probably going to be a bit better. Because I saw the track list and I know most of the tracks quite well. Level 31 as well now. Meanwhile, 7 hours and 52 minutes to go in a Rolex 24. So I've never seen this circuit before. Alsace, I guess it is called. I do know Interlagos very well. Yeah, let's try this track then. I don't think I've ever driven this track before. The sun has disappeared slightly, so you can see the wheel a little bit better again. There's still a bit of a purple
haze in the camera display, but you can see it a little bit clearer now. Bit of a purple patch still covering the camera. So then, round 2. I don't know if I've ever driven this circuit before. I might have, but I can't really remember it. So, it's a night race. So let's hope that we can actually... Yeah, I really don't think I've ever driven this before. Have you seen this truck before? Oh, sorry Alfa Romeo. Didn't know the braking zone into there. I really can't remember ever having seen this circuit before. I think it's a fantasy circuit, isn't it? I can hear a helicopter as well, which is pretty cool. Okay. Okay, yep. Okay, we just made that. I just need to use the cars in front of me to use as a reference to know where to brake. But you know, GT Sport campaign mode, it is pretty fun, but it's just, no, I prefer a career mode. Oh god, nice. That is more styled like, hang on. Okay, we just made it as well. Like it is on Project Cars, because in GT Sport, you know, you're just doing races. You're just doing oh, yeah. I can't drive this track because I don't know where I'm going. But like there are no championships in campaign mode. There are no race weekends, no practice sessions, no qualifying sessions. You're always starting at the back and always with a very spread out field. And the AI, they're just drones. Like they don't race you. It just, you know, it's been like this on previous Gran Turismo games as well. It doesn't really feel like you're racing in this game, it just feels like driving, like having a Sunday drive. But just the way the races are, the way the physics are as well, the way the force, because it just... I've never really felt... Got the door closed there, up the inside into here. And I mean, it is a pretty nice game, but it just doesn't really... You don't really get the excitement that you get from games like F1 2020 or Project Cars 2. It's a bit of a grind. Sorry. Keep missing turn 1. Because it's a simulation game, not Project Cars 2 arcade crap. No, actually, it's the other way around. Project Cars 2 is a simulation and GT Sport is very much an arcade game. Oh, I can't get it stopped into here. And that's one thing as well. GT Sport, the handling model is just very arcadey. It's not realistic at all, which makes it a little bit less enjoyable. And especially because, you know, we are pretty spoiled with the games like, you know, Project Cars and Assetto Corsa and even F1 2020 and stuff like that. You know, those are all pretty realistic titles. We've even got Assetto Corsa Competizione now on the console. And GT Sport is really lacking in terms of the driving model. Okay, 12th position now. Because yeah, the way the car behaves and the way it feels like to drive is just not realistic. Jimmy Broadbent would disagree. I think he would definitely agree. I think everybody does, because GT Sport is not... It's far from a sim or a realistic racing game. But in saying that, this game does do a lot of things well. It is pretty fun, especially also the online side with the daily races and also the manufacturer series and the Nations Cup that we had. I'm not sure if there's going to be a third season, but I hope there is, because I've actually, yeah, I would really like to try that, because I've never driven it before. But also, you know, the graphics are very, very good. The customization, I love that as well. The selection of cars. Overall, I like this game, but it's not a game that I'm gonna play
day in, day out. And I'm gonna spend a lot of time on like for the cars. So overall, I do like GT Sport. Oh, I keep forgetting about turn 1, sorry. But yeah, it's like it has some positives and some negatives. And to be honest, that goes for every game, of course. I mean, no racing game is perfect and they all do something right and something wrong. But no, none of them do everything right, unfortunately. Just made that. Does that way of false feedback? Yeah, it's the Thrustmaster T300. So yes, it does. Yeah, usually I always use my Fanatec CSL, but unfortunately that wheel broke. Like it just doesn't connect anymore. So I had to get out my old wheel again. And since I am driving the Ferrari 458 in the game, I decided to use my Ferrari 458 replica rim as well to go with it. Just having to here. But thanks for tuning in, poor Pim. Thanks for coming by. We are slowly making some progress. And I should get a little bit faster every lap because I'm getting used to this circuit, because I've never driven this track before, so it's a bit of a learning curve. Been sent to here. Okay, let's be 7 now. Let's try and again aim for a top 3 position. We are 27 seconds behind the leader. And meanwhile in the Rolex 24 hours a safety car has now come out again. So we did a 2:16 on the previous lap. We've got this McLaren MP4-12C in front of us. Inside into here. A bit of a corner cut, but yet. Who cares? There are no penalties in campaign mode anyway. So it's 26 seconds to the leader. We've got 5 laps to go. Let's not forget this corner this time. I need to brake even earlier than this. Okay. I am gonna make it at some point. Maybe on the final lap I'll remember to brake. I am not really fond of this track though. It's a bit odd. He's the handbrake slightly there. Look, the rally technique to help rotate the car. Okay, luckily the sun is gone again, so you can see the wheel cam a bit better now. Oh, again, sorry, I just don't really expect the corner to, like the corner exit to be so tight, and also this car does understeer quite a bit. So yeah, we're not making many inroads at the moment. And my driving is pretty much all over the place. But I think the next track is going to be a circuit I know, because I think it was, I can't remember, but I thought it was something familiar. Maybe Spa or Barcelona or something like that. Oh no, I actually remember, it was Interlagos. So I know that track very well, of course, from Formula 1. So I'm looking forward to that. Because I do really like Interlagos, I really like that track. So it's still 22 seconds to the leader. Okay, let's try and not brake ourselves in turn 1 this time. I'm gonna brake here already. Yeah, that's much better. Finally! I've managed to actually take that corner properly. It was very, very loose.
So we are in the top 3 now, but 1 and 2 are a long way up the road, but we've still got a long way to go because the lap time is well over 2 minutes. I wasn't looking at the circuit, I was looking at the laps. So, I don't know, we could maybe catch them, but in saying that we aren't really much quicker, so it might be 3rd position, which I'm pretty fine with as well. Oh, again! Keep forgetting that bit. Okay. Okay, so I can actually see P2 in front of me now. But after you get past him, it's also a pretty big gap to P1. Okay, I braked more than what I should have there. Okay, lap 6 of 8, 3 to go. So the race is gonna be another 8 minutes or so. That was way too late again. I forgot about it again. 16 seconds. I think maybe 2nd place is gonna be the maximum. Managed to make this corner this time as well. Finally! Oh, I've kind of made this corner this time. I still grazed the railing there. Bit of a slide. He makes a mistake at Lamborghini, and we're up the inside for P2, but we go in too hot, and he straight away gets us back. Meanwhile, we've closed the gap to the leader. Now it's down to 11 seconds. So we could have a chance of winning this. I think it's going to be similar to Willow Springs. Okay, we get past the Lamborghini now then. Up into 2nd, 10 seconds to P1. Let's see if we can close that down a little bit. I brake too much into there. So this is going to be the final corner of the third to last lap. Okay, good exit out of here. And that's 2nd place as we open up the penultimate lap, lap 7 of 8. Okay, we need to brake early here. So we need to be 10 seconds quicker on this lap than P. Larson. I was going a bit careful there to not hit the wall.
7 seconds. And we've still got the lap after this, so actually we need to close in by 5/10 a lap. Yeah, 5 seconds a lap, sorry. For some reason I was already thinking it was the final lap. Oh, again, grazed the safety barrier there. It's back up to 8 seconds after that mistake. We may just fall short, I don't know. We can see him now. .8, yeah. It needs to be around 5 seconds on the final lap, because only then. Only if it's, yeah, I don't think we're gonna do it because it's over 5 seconds still, so we're only close in by about 3 seconds on that lap. So final lap then, can we close that 7-second gap? I don't think we can, especially if I do that. I think I've only taken that corner well twice in this race out of 8. And I keep forgetting this part as well. Bit of a sideways entry. That was quite a lot of fun actually. Yeah, 8 seconds, we're not gonna catch that. Okay, that probably wasn't the smartest thing to do. Try to rotate the car again by using the handbrake. Yeah, we're not quick enough. Again, I don't think I've ever not hit the wall there. 6 seconds. Five seconds, we can see him, but yeah, we're running out of time. Five seconds, we've only got about 2 more corners to go. This is flat out, I didn't know that before. We can easily take this flat. It's under 5 seconds, but yeah, just 1 more corner, we can see him. We can't do anything apart from braking really late like I did there, but yeah, that was way too late. So it's gonna be second. It was briefly down to 2.8 seconds. Anyway, second place, I'll take it. All right. So, yeah, to be honest, I'm not a huge fan of these first 2 tracks, so now we're gonna go to a much better track, Interlagos. So, let's go. But yeah, I didn't really enjoy that track we just did. It, yeah, it was pretty awkward to drive.
Okay, 8 laps once again in the Ferrari 458 Italia. Finally a track that I know well. Let's go. On the outside, there we go. I'm already enjoying this a lot more than the previous 2 tracks. Getting past at Audi R8. This is a little bit tight, but we managed to make it through cleanly. Okay, couldn't really get it stopped there. But yeah, this is a much nicer track in my opinion. Got some great memories around here as well. The virtual location, of course. Never been here in real life, but the best memory that I have from a race around here is definitely SRL Season 4, the season finale. Because that was an epic race, and I managed to win the championship as well. You muted again? Am I? I'm not. You're trying to scare me, aren't you? Oh, that was a little bit late. Oh, sorry. I just used him as a brake. Thanks. Much better. Much more effective using another car to brake instead of the actual brake. So up to 11th. Yeah, of course I do know this track well from F1, but in this car you have to brake a lot earlier. Like even that was 150 meters and it's still too late. And in F1 you brake at around 50 meters there. Okay. Again, a little bit too hot. Slightly sideways. Behind his McLaren. Yeah, that McLaren, by the way, in front of me, that was the first car that I bought in GT6, I think. Like the first proper sports car. And Gran Turismo 6 was one of the first racing games apart from the F1 games that I kind of played on the PS3. And as soon as I bought that, like before that McLaren, I was always driving in slow cars like the Honda Civic and stuff like that. As soon as I bought that McLaren, I took it to the Nordschleife and started driving it, and it made that game so much more fun. And yeah, it was a nice memory from GT6 and that car. So then we get the cutback on that Lamborghini. No, sorry, was it a Lambo? I think it was, yeah. A little bit wide. Yes, it was. So I need to brake even earlier than 150 meters. Yeah, that was better. Oh, the guy in front of the two in front have gone a bit wide. Oh, yeah, cheers. Just rejoined the track while I'm coming up to you. He runs wide again. What are you doing, fella? The black Ferrari, we're gonna go up the inside of the ear. Okay, that's now P7. And we get past that McLaren as well with a bit of a slide. Oh, actually we don't get past him because he gets us back. Where did that Ferrari come from? What's going on? Somebody completely outbraked themselves. I heard really weird noise behind me.
Okay. Up to P6, 19 seconds to P1. I think I got a touch there. Might have turned in on him. Oh, I was looking at... To be honest, the real life Daytona is looking like a really fun race. Like everybody is close together. Keep getting distracted. Oh, there he goes. Oh god. Yep. Okay, lap 4. That was hot. Yeah, ignore that. Taking my own line in turn 1. A bit of a trick extend again. Okay, 17 seconds to the leader. Get past this car as well. Oh, hadn't properly cleared him yet. Sorry. Okay. Hey Bart, leuk dat je ook even bij bent. Trouwens, toen je er net bij het begin bij was het waarschijnlijk stil, want ik was weer eens vergeten om mijn microfoon aan te zetten. Dus ik was gewoon al een paar minuten aan het kletsen toen dat Farron weer zei dat ik hem aan moest doen. Maar ik heb de Daytona race nog aanstaan op mijn iPad hiernaast, maar ik ben gewoon ook even wat races aan het doen in de GT Sport campaign mode. Hier nu op Interlagos in de Ferrari 4 verwacht. Als fan ben ik blij zijn dat Janone en Fanatec samen een supermotor training hebben gedaan. Ja, dat zag ik ook inderdaad. Oh, je had het geluid ook uitstaan, oké. Ik zag ook een van de comments onder die post van Fanatec, of nee, het was van Max Racing Team. Van 2 idioten bij elkaar of zo. En hij zei nog verder allemaal andere negatieve dingen. En diegene die dat postte, die comment, die heet ook Human Hater. Dus iemand anders reageerde erop van, nou, met ook een verhaaltje en zeiden van, maar ja, je naam zegt het allemaal, echt alles. Dat klopt eigenlijk wel. Dus P3 nu 7 seconden achterstand op P1. Je zag er met P2 een beetje wijd gaan. Dus we zouden deze wel moeten kunnen winnen. Ik was tweede in de vorige race en derde in de race daarvoor. Maar Interlagos ken ik ook een stukje beter natuurlijk dan de vorige 2 circuits die we hadden. Nou, hier nog niet. Oké, een beetje geblokkeerd. Hier daar binnen door? Nee, nog niet. Trouwens, als je kan zien heb ik ook mijn Ferrari 4 verwacht stuur erop gezet. Dus ik heb nu het replica stuur van de auto waar ik nu rijd. Dus dat is ook wel leuk. En dit stuur is exact hetzelfde als die. Het is ook dezelfde versie, de 4 verwacht Italia. Wacht, ook weer een beetje wijd. En dan hier langs aan de binnenkant. Nee, nog niet. Die Pagani is ietsje sneller in de rechte lijn. Zo lijkt het. Hier dan. Ja, nu op P2. Als we ronde 6 gaan beginnen. Nick, wil je voor mij straks veldrijden kijken om 15:10? Geen idee, dat kijk ik echt nooit. Dus het, ja. Dat zegt me allemaal niks. Weer een beetje. Dat kregen we nog wel gestopt in het gelukkig. Ja, weet je nog de SRL seizoen 4 race hier? De seizoensfinale van seizoen 4. Dat was wel een hele mooie race. En een mooie herinnering op Interlagos. De virtuele versie van Interlagos. Dat was echt wel een spannende race. Ook natuurlijk mooi dat ik toen in de seizoensfinale
de titel wist te pakken in SRL. Misschien wel mijn enige ooit in SRL F1. Want nu ben ik ver van die vorm vandaan. Maar ik weet nog natuurlijk wel dat jij erbij was. Het is alweer bijna 2 jaar geleden. MotoGP koop... Even kijken hoor. MotoGP begon je ook ooit te kijken zonder reden. Ja, nou ja, dat is een beetje gewoon... Ja, dat is anders. Want dat gaat gewoon vanzelf. Omdat je daar al uit jezelf de interesse in hebt. En dat begon eigenlijk met YouTube video's en zo die ik ervan keek altijd. Oké, 200 te gaan. We zullen hier wel makkelijk de leiding door kunnen overnemen, want ja, de AI is gewoon heel erg langzaam in deze game. Fern, what is that spamming is? Just having a conversation with me. Ik had denk wel mooi auto trouwens, zwart met blauw. Klein tikje. Oh, oké. We gaan even het gas op. Nou, toch een groot gat naar achter ook. Oh, niet. Die zag ik even niet. Terug op P3. Oh, ze gaan allemaal wijd en ik volg ze bijna. Kijk, waar gaat hij heen? Waar gaat die Bugatti heen, joh? Die gaat wel heel wijd. Nou, dat is weer een gaatsplekje voor mij. Wederom hoorde ik iets. We zitten niet meer toch? Nee. Nick, weet je waar Oostende ligt? Nee, dat weet ik niet. Oké. Laten we kijken of we ergens in de laatste ronde voorbij kunnen gaan, die Pagani. Beetje sliding. Laatste bocht. En dan nog 100 eraan. Hij zou dit makkelijk moeten kunnen winnen. Daar is het parcours, we gaan zo over het strand. Oké. Eerst een afdaling van 21% en dan vol het strand op. Oh, dat is wel vet. Als ik aan denk, zal ik het wel even gaan kijken. Oké, laatste ronde. Een goede exit hier. Deze back straight op. Maar we hebben niet echt de run. Dus hier lukt het nog niet. Oh, weer te wijd hier. Ik doe hetzelfde als hij. Maar nu heeft hij helemaal zijn exit verpest, zodat hij ook nog veel verder wijd ging dan ik. En nu kunnen we er dus makkelijk langs. Stuur ik je maar app als je er niks van snapt. Oké, ja, ik heb echt nog nooit eerder gekeken. Oh, ik had niet gezien dat hij aan de binnenkant zat. Oh, dat is de verkeerde knop. Ik wil naar achter bekijken. Zal ik mijn ruitwissers aan. Oké, we zitten er nog steeds voor. Alright, nou een paar bochten te gaan dan. En dat is een overwinning hier in de derde race in de Midship Challenge, zoals het genoemd wordt. In de Ferrari 4 verwacht. En there we go. Derde in de eerste race, tweede in de tweede race en eerste in de derde race. Nice. Oh, ik moet even mijn iPad opladen nu, die is 3%.
Oké, hoeveel geld? 80.000. Nou, dat is 2 keer zoveel als je tweede wordt. Dan krijg je maar 40. Oké. België aan de kust. Ah, oké. Dat is echt vet. Oké. Hij wil dus zo nog doorgaan of de andere race een andere keer doen? Schrijf maar. Ik denk echt dat je het leuk vindt. Oké. Ja, op zich is het wel grappig, die GT Sport campaign, maar het stelt er niet zoveel voor. Het zijn gewoon alleen maar losse races natuurlijk. Er zijn nog echt heel veel dingen die ik nog niet heb gedaan. Dus ik heb begonnen aan die groep 1 cup, waar ik alleen de eerste race heb gedaan volgens mij. Ja. Ik kan nog wel 1, oké. Zullen we dan gewoon verder gaan met Kyoto of een andere baan? Of Suzuka of Laguna Seca of Dragon Trail? Ik ga het zo op Eurosport kijken. Alright. Laguna Seca. Oké, dan doen we deze. 7 rondjes. Doen we die wel als laatste race. Maar ja, door het kijken van die Daytona krijg ik gewoon zin om ook even ergens in te rijden. Dat is toch van ik start gewoon even Gran Turismo Sport op. En alle dagelijkse races van deze week heb ik al gedaan en zo van ik ga wel campaign mode doen. Want helaas, de dagelijkse races die refreshen maar eens in de week. In plaats van om de 24 uur of zo. Dus ja, om nou heel veel races achter elkaar te gaan doen op dezelfde baan, dat vind ik ook weer een beetje repetitive. Dus 7 rondjes Laguna zeker dan. Wederom start als laatste. Hoeveel afstand hebben wij op P1? Dat zullen ze ook wel zien. Ik denk een seconde of 20 of zo. Want het is altijd heel erg verspreid, het veld. Kijk maar, P1 is al bij bocht 4 of zo. Maar het is wel een mooi baantje, Laguna Seca. Ik vind het wel leuk. Hier binnen... Nee, nog niet hier. Oh, hij gaat een beetje wijd. Nou, misschien toch wel hier. Een beetje sliding. Maar we zijn er langs. Oké, dat was ook close. Oké, we hebben 35 seconden achterstand. Nick, ik heb echt weinig gemist van de 24 uur. Oké, nice. Ja, ik ben wel gewoon... Ik ben denk ik rond 1:30 gaan slapen of zo. En ik heb toen vanaf ongeveer vanochtend 10 uur of zo weer verder gekeken. Maar ik heb het ook meer gewoon een beetje aanstaan. Zoals ik nu... Ik heb het nu wel aanstaan, hier rechts op mijn iPad. Maar ik kijk gewoon af en toe even naar. Maar ik ben niet zo heel erg intensief aan het kijken, zeg maar. Buitenom daar. En binnenom hier. Binnenom, binnendoor. P15. Precies hetzelfde, ah ja. Oké, laatste bocht. En dat is ronde 2 van de 7 nu. Dus natuurlijk, het is best wel een korte ronde eerlijk, hoor, zeker. Dus we hebben met 7 ronden niet zo heel veel tijd om tijd en plekken goed te maken. Zo'n 33 seconden naar P1. Even sliden buitenom bij deze twee. Oké. Ja, je wilt eigenlijk niet echt die broodjes meepakken aan de binnenkant van de curb. Je zet je vaak even op 2 wielen en dan... Dat is niet echt helemaal ideaal voor je lijn. Maar daar ging juist weer iets te wijd.
Nou, ik weet niet of we dit kunnen winnen. Nog steeds 31 seconden, dus we zijn niet zo heel veel sneller. Een beetje gin meegepakt daar. Eventjes opposite lock om te counter sturen. Corkscrew. Alright. Een paar Ferraris voor ons. Kijk hoeveel meer bochtensnelheid we hebben daar. Ik geef hem even een tikje. Oké. Hier buitenom. En dan langs voor P10. Ronde 3, het is nu 27 seconden. Ik ben door hier bij bocht 1. Oké. Oh, dat was te laat, denk ik. Nou, eigenlijk niet. Dat was wel goed. Het was even dat ik daar misschien het grind zou raken met mijn linkerbanden. Als je dat natuurlijk raakt, dan word je helemaal naar buiten getrokken. Maar we wisten het net aan te vermijden. Nu achter deze McLaren MP4 12C. Is er wat? Oh, oké. Waar eigenlijk? Oh, oké. Ga jij straks naar huis? Ja, inderdaad, dat ga ik waarschijnlijk wel doen. Dan ben je nog een... Maar gaat er nog een bank aan mee? Of, Ah, oké. ik ga nu, Ja. ga jij dan zo naar huis? Ja. Ja, inderdaad. Ja, dat is waar. Ja, echt doen, hè? Ja, is goed. Ja, dat zeker. Ja. Right. Oké. Meanwhile. P7 nu. En wel 21 seconden naar de leider. Dus misschien dat we eigenlijk wel dan nog kunnen dichten in de resterende rondes. Ben je al voor Ranger van de Zanden? Nou ja, ik bedoel... Ik ken hem niet echt, maar I guess dat ik wel gewoon de Nederlanders aanmoedig. Dus als je wil dat ik voor hem ben, dan vind ik dat prima. Een soort van cutback daar. Nu in de top 5. Ja, ik praat met mijn oma. Ik heb ook echt veel meer bochtensnelheid. En ook een iets betere exit. Deze Ferrari. Nog steeds wel 18 seconden naar de P1. Dat is wel redelijk wat. Maar we zitten over de helft van de race. En we hebben wel nu ongeveer... Nou, we hebben ongeveer de helft... We hebben het gehad, zeg maar, hoe het was, ongeveer gehalveerd. Want het was een seconde of 36. Dus misschien dat het wel net aan gaat lukken. Een beetje afsnijden daar in de corkscrew. Zometeen ben ik voor Mathieu van der Poel. Oké. En ook voor Magnussen en Scott Dixon. Oh ja. Hallo Dutch. Ik weet niet of het ook fair is, maar... Zou kunnen. Eigenlijk wel net op 3 nu 12 seconden naar P1. Dus dat begint wel de goede kant op te gaan. Voorbij aan deze Lamborghini. Maar nog 3 ronden te gaan, dus ja, dat kan nog wel. Nu zelfs onder de 10 seconden.
Onder de 9, 8,8. Dus we moeten nu in de komende 2,5 ronden met zo'n 4 seconden per ronde sneller zijn. We zullen hem daar rijden. Ja, dit kan ook nog wel winnen, denk ik. Ja, ik ga zo even kijken. Oké, 6 seconden nu in ronde 6 van de 7. Dus als we nu 3 seconden per ronde kunnen winnen, dan komen we precies aan. Aan het eind van de laatste ronde. Maar dat lukt wel. Kijk maar, we komen nu echt dichterbij. Beetje wijd hier. De PE-klasse ligt echt dicht bij elkaar, van Ranger en zo, Ranger, ik weet niet eens wie die naam uitspreekt. Maar dat is wel nice inderdaad, en er zijn inderdaad best wel veel close battles. LMP3 en LMP2 niet meer, oh ja. Ja, natuurlijk zitten er ook heel vaak lap courses en zo, maar op zich is het niet zo heel verspreid, zeg maar. Natuurlijk is het ook niet zo'n hele lange baan. Oh god. Maar door die Daytona 24 word ik ook wel echt hyped voor de SL Takeover 4. Ik heb nu ook weer zin om Daytona te rijden. Oké, laatste ronde gaan we in nu. En dit is 3,2 seconden. Dus dit kan wel lukken. Oké, bocht 1. Ja, we deden net een 26,7 en daarvoor een 35,4. Dus we verloren wel wat tijd met die foutjes die we maakten. 2,9 seconden. Wederom een Bugatti Veyron aan de leiding. Een beetje sliden daar doorheen. Wederom. Je starten bij het ingaan, 1,8. Ja, die kan nog best wel eens close gaan worden. Deze keer raak ik niet het kind aan de buitenkant. We gaan nu de corkscrew in. Hij gaat daar heel erg verdedigend, maar ik ben nog veel te ver weg. Gaat er door... Wat is dat voor lijn? Wat de... Wat doet hij nou? Nou, dankjewel. Ik dacht het wordt een hele spannende finish, maar we krijgen het gewoon helemaal in de schoot geworpen. Ik heb echt geen... Dat is waarschijnlijk... Zelfs mijn lijnen zijn niet zo slecht. Zelfs ik heb dat niet gedaan in deze race. Hij mist en compleet de corkscrew en vervolgens gaat hij gewoon naar links. Bij de exit. Nou ja, goed, oké, I'll take it. Beetje een power slide de laatste bocht uit. We hebben de overwinning hier in Laguna Seca. En slide het over de finish. 360, kijk. Zie je, mijn AI kan wel nog iets. De GT3, groene Mercedes die eerst ligt, zit in die. Bij een Nederlander. Oké. Wordt Daytona uitgezonden? Jazeker. Op IMSA.com. Of op Zege Sport Racing. Waar is AI? Ja, inderdaad. Wanneer ga je een video maken van WRC8? I don't know yet. But I'll do it at some point because I bought the game, so you know I'm not gonna buy it to then not play it. Oké. Nou, dat was Laguna Seca. Dat is wel leuk op zich. En dat was de laatste race van deze livestream in de GT Sport. Wat was ook weer? De Midship Challenge.
Over een half uur, oké. Nou, dan doen we de volgende keer wel... oh, wacht. Je kan nog wel een race? Oké. Dat zou inderdaad kunnen. Nou, kies maar welke van de 3 dan. Als we toch nog eentje gaan doen. We hebben Kyoto, Suzuka en Dragon Trail nog. Oké, Suzuka, dat is wel een mooie baan inderdaad. Dan natuurlijk eentje die ik goed ken. Dus dan doen we die maar even als laatste dan. The next Assassin's Creed might be in the Netherlands. Really? That would be pretty cool. Alright, 6 rondjes op Suzuka dan. Het zal een minuut of 13 zijn of zo. Ik denk dat de ronde iets over de 2 minuten is of zo. Alright. De GTD-rijders zijn lekker aan het battelen. Oh, nice. Ja, mijn iPad is helaas net uitgevallen. Oh god, dat is een beetje laat in Beleniek. Dit is geen F1. Dus ik heb nu even geen beeld meer van van de Daytona. Dus ik zal het even zo weer aanzetten. Zodra ik de stream heb afgesloten. Oké, 30 seconden achterstand. Wederom. Dus laten we kijken of deze ook kunnen winnen. Voor de collectie. Volgens mij heb ik inmiddels iets van 41 races gewonnen of zoiets in deze campaign mode. Je ziet het altijd staan bij het begin. Daar heb ik nog eentje aan toevoegen. Oké, P18. Even duik naar 1. Beetje wijd wederom. Ik dacht dat ik er iets meer snelheid mee kon nemen. Maar dit is ook niet echt een raceauto. Waarop ga je veldrijden? Kijk dan gewoon tv. I guess. Wauw. Lekker bezig Nick. Even achteruit de bocht in. Dankjewel voor het setje de goede kant op. Oké, negeer dat. Wederom, ik had echt veel meer onzin dan ik dacht. Dus daardoor kwam ik helemaal op het gras terecht aan de buitenkant. Dus ik moet even iets wat meer snelheid afvallen dan wat ik net deed. Volgende ronde. Hier ook, ik was daar best wel vroeg al in de remmen, maar nog steeds ga ik iets te wijd. Audi R8 voor ons. Ik heb echt een mooie auto trouwens. We gaan binnendoor. Even een tikje. Het is op NPO 1 en Eurosport of Sporza. Oh ja. Oké, 130R. We moeten hier denk ik best wel voor afremmen met deze auto. Inderdaad. En dan de laatste chicane. Oké. Goeie exit. P14. En 29 seconden met 500 te gaan. Nou, dat wordt wel heel lastig. Vooral naar die grote fout net natuurlijk. Oké, bocht 1. Oh, nou ja, oké, net buiten de baan. Kan erger. Door de S's. Voorbij die Peugeot ergens. Nee, dat lukt er niet hier. Hier dan buitenom. Lukt ook niet. Hier dan buitenom. Nee, lukt ook niet. Of dan toch wel? Ja, in ieder geval bij allebei. Ik heb nu de binnenkant. Oké. Dan nu dek nummer 1. Deze keer moet ik dan ook wel iets eerder hier remmen alvast. Maar dat was beter. Ja, en hier ook er voorbij.
Ik wil ook al voor deze knik naar rechts ook al remmen. Een beetje. Oh, rem nog eerder. Ja, kom op. Een andere vuur verwacht voor ons. Oké. Nog even een tikje, maar nu wel de langste deze keer. En ook deze Honda. Hoeveel is het? Ik ben even in de war. Ja, het is wel een Honda NSX, toch? Dacht het wel. Oh, lekker die onderstuur ook weer. Oh, het rijden in GT Sport, kijk, dit is ook een game. Ik hou echt niet zo van de besturing hiervan. Het voelt altijd ook zo slordig. Zelfs als je een bocht goed neemt. Hele rare physics. Oké, dan binnendoor. Een beetje een paar slidings. En dat is wel lekker. Ronde 3. Een beetje slipstreamen van die McLaren. Al wederom iets te snel bocht 1 in. Beetje dwars. Voorbij de Lambo. Binnendoor. En nu dan P4, dus weer bijna in de top 3. Buitenom. Maar wel nog steeds 18 seconden naar P1. Moet je kijken hoe ver die al is. Die is behoorlijk vertrokken. Kijk maar op de minimap. Die is al bij dek nou 1 nu. Hier binnendoor. Oké. Heb je mijn geweldige wallpaper als wallpaper ingesteld? Nee, dat niet, nee. Maar het ziet wel mooi uit inderdaad. Oké, 14 seconden, ja, dat is wat te doen. Maar trouwens, ja, het hangt nog 2,5 minuten voor 1 ronde. Deze auto. Dus dan ben je toch wel een kwartier bezig voor een race van 6 rondjes. Ja, dit wordt waarschijnlijk ook best wel makkelijk, denk ik. 11 seconden, dat kunnen we makkelijk wel dichten. Weer te wijd in 130R. Weer een mooie sliding daar. Magnus zit nu in de auto. Oh nice, hoe lang doen ze over 1 stint? Ik weet niet precies eigenlijk. Hoe lang een tank meegaat. Oh, weer te laat. Ik dacht een keer proberen op tijd te remmen voor bocht 1. Ik wil proberen om een beetje te gaan driften. Een beetje met de achterrem. Even handrem bedoel ik. Kan ik dat doen? Dat is wel leuk. Kijk. Dan maak je nog een beetje leuk om door die S's heen te gaan. Ja, dat is wel leuk op zich. Niet echt de meest snelle manier, maar wel een leuke manier. Oké, ik moet misschien niet te veel tijd verliezen, want we liggen nog wel 7 seconden achter. Ja, sliden vind ik altijd wel leuk. Zes seconden nu. Nope.
Hoe is dat? Oh god. Ja, oké, waarschijnlijk daarom. Ik keek naar... ik keek linksboven. Naar hoeveel seconden het nog was. Weer een beetje achterrem, handrem. Ik blijf het altijd achterrem doen, omdat ik het fan ben van de MotoGP. Ja, het is eigenlijk ook een achterrem. Ik bedoel, het blokkeert de achterwielen, dus... Een goede vraag, Bart. Wederom, ik heb ook nog nooit goed 130R gehaald. Oh god, dit was echt veel te laat. Ik heb even de muur nodig om te stoppen. Ja, dit heeft me de overwinning gekost. Ik zat er zo bij te 130R dat ik niet door had waar ik zeg maar echt zat. Oké, wacht, dan ga ik nu even vanaf nu concentreren om goed te rijden, want 12 seconden dat is wel heel veel. Dan moet ik 6 seconden per ronde sneller zijn. Ja, inderdaad, 240 minuten, dat klopt wel. Kijk, dat was wel een wat betere bocht 1. Oké, nu heb ik mezelf een uitdaging gegeven. Seconden weer. Dit kan nog steeds denk ik hoor. Kom op. Kijk, we zien hem daar rijden. Ja, dit kan nog. We kunnen het nog winnen. Ondanks die grote fout net. Ja, dit kan nog. 4 seconden nu. Weet ik, I know. Ja, ik ben niet zo heel lang mee bezig. Want het is de ene laatste ronde. En 3 seconden is dan toch, dan hebben we toch sneller weten dicht dan ik dacht. Want ik dacht net toen ik daar achteruit de chicane ging ik de overwinning had weggegooid. Want het was eventjes zelfs meer dan 12 seconden. Maar ja, we zijn echt veel sneller dan die AI. Ja, weer een beetje te veel op de curb daar. Alright, ik had hem even gemute. Maar change of plan. Ik denk dat ik eigenlijk niet veel rijden kan kijken, want we gaan zo... Ik ga zo naar mijn moeders huis wandelen. En dat is wel over een uur. Want vandaag in de duinen gaan wandelen, maar blijkbaar gaat de auto niet aan ofzo. Dus ga ik even dat doen zo. Die Bugatti voor me was redelijk out of shape. Wat is het met de AI? Ze rijdt nog slechter dan ik. Maar hoe lang duurt dat veldrijden dan eigenlijk?
Allebei een beetje wijd. Ligt aan het tempo, ah ja. Waarschijnlijk een uur en een klein beetje. Oké. We kunnen het ook terugkijken misschien, vanavond of zo. Als het gewoon op Eurosport is. Oké, laatste chicane dan. Kunnen we hier al iets? Nee, nog niet. Het moet exit worden. Oh, hij gaat heel... Hij doet wat ik... Bro, wat doe je? Dat deed ik net ook een paar ronden geleden. Nou ja, wederom krijgen we de overwinning cadeau. Ik weet eigenlijk waar de AI mee bezig is. Maar goed, I'll take it. Wederom een overwinning hier in GT Sport. And there we go. Kijk eens op je telefoon. Nee, dat ga ik niet doen. Alright. Wederom 80k. And there we go. Wederom een overwinning, maar het is wel echt heel makkelijk in de GT Sport. Ik bedoel, vooral als de AI gewoon in de laatste ronde even besluit rechtdoor te gaan in de laatste bocht. Ik kan nu toch snel naar huis lopen. Nou, dan ben je wel een uurtje onderweg. Nou, ik ga niet op mijn telefoon buiten, dan zie je bijna niks. En het kost me heel veel 4G. Daar wil ik nog even goed voor gaan zitten als ik iets ga kijken. Oké, dan ga ik hier beëindigen voor deel 17 van de campaign. We krijgen ook nog even een auto cadeau. Dat was net onze 43e overwinning in de GT League. Hopelijk krijg ik iets moois. Zoals die LMP1. Ik wil die LMP1. Dat is letterlijk de allerskeerste van allemaal. Een Subaru Impreza. Die heb ik zelfs al volgens mij. Misschien van een ander jaar. Ja, goed. Alright. Nou, we hebben wel even wat races gedaan in GT Sport. En ja, we was even lachen. Het leek bij was Bart. En ik denk dat ik vanavond nog even live ga, omdat ik dan ook nog een league race heb volgens mij van DRL. En misschien nog ook even met MotoGP of zoiets. Dus ja, thanks voor het kijken. En nog veel plezier met de rest van de Daytona 24 uur en met het veldrijden. En ik ga even naar Zandam lopen. En dan kunnen we daar misschien nog wel even gaan kijken. Of misschien het laatste stukje of zoiets. Dus ja, denk dat je erbij was. Nog een fijne dag. En ik spreek je later nog wel. Dus ja, tot vanavond of zoiets, I guess. Of tot in Discord of WhatsApp of iets dergelijks. Dus ik zie je weer in de volgende.